In this PPT, I am going to discuss the concepts of human resource planning and human resource development. As we know that development of human resource is essential for any organization if the organization like to be very dynamic and growth oriented. And we know that unlike other resources, human resource is having an unlimited potential. It has unlimited capacities. There is a saying that it is the people who make other resource moving. It is the people who make other resource moving. Hence, the success of any organization is largely depend upon the quantity and quality of human resources. And we know that human resources are most vital assets of an organization. And when we take human resource as a concept, we know that human resource is people oriented. Am I clear? Human resource is people oriented, and in the recent day it has a rapid popularity on it. The concept of human resource is rapidly growing concept. There are number of researchers and discussion have been undertaken by the pioneers of the management training and human resource experts on different concepts. They have made a discussion on the concept like human resource planning, human resource development, and manpower planning. So human resource ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಈ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಥವಾ ಈ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. In the title you have seen that what and all we have to discuss. One is human resource planning and one more is human resource development. See both the words, ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, both the word starts with human resource. Yes, human resource planning I can say HRP, human resource development I can write it as HRD. Now we have to clarify the concept from where, how it has began. Dear students, you should remember that human resource planning ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ us see what is the meaning of human resource management. The placement of right kind of people in right numbers at the right place and right time is called as human resource management. The placement of right kind of people, right numbers, at right place and at right time. See, there are four important aspects you need to concentrate. One is right kind of people, at right numbers, at right place, at right time is called as human resource management. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಜನರು ಸರಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ. Now we will see separately what is human resource planning.
Human resource planning is an important step in human resource management. This term was firstly used by Japanese. ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಈ ಪದವನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಸಿದ್ದು ಜಪಾನೀಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. Human resource planning is a process of identifying how many people to select, at what job and at what time is called as human resource planning. See, what is the thing we have to discuss here? Human resource planning ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? How many people to select, ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, at what job, ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, and at what time is called as human resource planning. Then you have another meaning for human resource planning. So where we can state that human resource planning is to get the right number of employees with right skills, experience and competence in the right job at right time in minimum cost. Okay, so this is another meaning of human resource planning, where you should concentrate on the concept called as right number of employees. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಅ ರೈಟ್ ಜಾಬ್ ಎಟ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ us see the definitions. Okay, so Coleman defines human resource planning as the process of determining manpower requirements. I repeat, Coleman defines human resource planning as the process of determining manpower requirements and the means for meeting those requirements in order to carry out the integrated plan of the organization. Students, here you should concentrate on first sentence. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್ಗೆ, ಒಂದು ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, what are the requirements, and the next one is they should get that requirement by having one integrated plan. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಏನು ಅದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. Now the next one is human resource development. Human resource planning ಆಗಿದೆ. Now we are going to define about human resource development. Human resource development is the part of human resource management. That is very clear for us. Okay. Then the next one is the concept of HRD is first introduced by a person called Leonard Nadler. Okay, Leonard Nadler in the year of 1969. He used this concept in one of the conference in US. US ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಯೋನಾರ್ಡ್ ನಡ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು 1969 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ helping employees to develop their personal and organizational skills, knowledge and abilities.
Okay, human resource development it is one kind of framework in which one employee can develop his personal as well as organizational skills, knowledge and abilities, you can say. Okay, so this is actually human resource development. Let us see the definition. So here Leonard Nadler, he defines human resource development is a series of organized activities conducted within a specialized time and designed to produce behavioral changes. Okay, this is very simple, dear students. Human resource development ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಇನ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಐದರ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಯೋನಾರ್ಡ್ ನಡ್ಲರ್ಸ್ definition. You should be very clear when you have writing human resource planning and human resource development. I just repeat you, human resource ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಜಾಪನೀಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಯೋನರ್ ನಡ್ಲರ್. That is in the year of 1969 in a conference of US, you can say. Okay, then the next one is the meaning of human resource planning. Okay, planning in a meaning, you should remember that there is a concept called as right number of people, right work at right time and at right place. ಓಕೆ, ಈ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ವೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ qualities in terms of personal skills or else to develop organizational skills. Okay. Then we'll see the differences between HRD and HRP. Human resource planning is mainly maintenance oriented, whereas human resource development is development oriented. Okay, human resource planning hege, it is mainly maintenance oriented. Okay, this is mainly related for maintenance oriented, whereas human resource development is development oriented. Then the next one is organization structure. In case of human resource planning is independent. Okay, organization structure in human resource planning is independent, but in case of human resource development it may be interdependent or interrelated. Okay, so ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ರಚನೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಚನೆಯು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ human resource planning mainly aims to improve the efficiency of employees. Okay, human resource planning aims to improve the efficiency of employees. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನೌಕರನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ. ವೆರಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏಮ್ಸ್ ಎಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಅವರ ಏನು ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಮತ್ತು ಆ ಪರ್ಸನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದ ವರ್ಕರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಎರಡು ಗೋಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ responsibility of human resource planning is given to the personal human resource management.
or the department, and especially to the manager. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯೋಜನೆ, ಓಕೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಯೋಜನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಬಟ್ HRD is given to all managers. Okay, human resource development responsibility is given to all managers at various levels in the organization. ಓಕೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ HRP motivates the employees by giving them monetary incentives. Okay, how they are motivating their employees? By giving monetary incentives. ಓಕೆ, ಮಾನಿಟರಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ. ವೆರಾಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆನ್ motivation of people by satisfying higher order needs. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಆದೇಶದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ HRD ಆ್ಯಂಡ್ HRP. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟಿಲ್ ನೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. 5 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪೀಪಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್, whereas HRD is development oriented. And the second one, HRP is actually ಈ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ HRD ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಐದರ್ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರ್ತದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತದೆ, interdependent or else interrelated. Then the third one is human resource planning helps to increase the efficiency of the employer, whereas human resource development helps to increase the efficiency of the employer as well as organization as a whole. Okay, then the fourth one, responsibility of human resource planning may be given to a personnel, maybe it is given to human resource management department, or else it is given to the special manager. But HRD's responsibility is given for manager at various levels in the organization. Then the last difference is HRP motivates the employees. How? It is by giving monetary incentives, whereas human resource development motivates the employees by satisfying their higher order needs. Now the question, why we have to study HRP? ನಾವೀಗ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು? ಓಕೆ, ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ HRP? ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ HRP, ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ technological change. It is, of course, and it is indeed that the change in production technology, marketing methods, and management techniques have been extensive and rapidly changed. The effects has been profound on job contents and job context also. These changes causes problems maybe relating to re-employment, retraining, etc. All these suggested the need to plan manpower needs intensively and systematically. Dear students, it is knowing fact that technology goes on changes. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬದಲಾಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, the changes may be in terms of production, marketing, management, all the areas you can see that there is a rapid coverage of technological change. Due to change in technology, there are many problems occurs. Maybe sometimes the employees has to be retrained
or else employees has to go for re-employment. So many problems is occurring because of change in technology. In order to update with technology, there should be a concept called as manpower planning. Okay, manpower planning ಅಥವಾ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇ ಬಿ ಅದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ, ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ HRP ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. Then the second important fact is organizational change. It is knowing factor that due to change in cycle, trade cycle, cyclical fluctuation you can say, or else change in organizational environment, there is lot of change you can see in organizational structure. ಓಕೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ಆವರ್ತಕಗಳ ಏರಿಳಿತ ಅದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ HRP, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್. Demographic changes, in simple word I can tell you, the change in the features of population, maybe in terms of age, gender, literacy, technical inputs and social background. ಓಕೆ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು. ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ ಥರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೇ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಿಂಗ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ so that we should emphasize or else we should encourage the concept called as human resource planning. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸಪರೇಟಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ದೆನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್. When we discuss the concept called as skill shortage, I have stated one thing, that unemployment does not mean that the labor market is buyer's market. Okay, when a organization come to select some employees, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ನೌಕರರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಎಂಥವರನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್, maybe in terms of skills, maybe in terms of technological handling or marketing. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೇಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ to understand what are the skills are required, we should separately study this concept called as human resource planning. ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕಲ್ತಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ there is lots of laws, legislation, rules and regulations of the government related for disadvantaged group, working condition,
maybe in terms of their working hours, restriction on women, child employment, then casual and contract labor, etc. ಓಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅದೆ. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮೇ ಬಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಇಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ಗಂಟೆಗಳ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವೇಜ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೊಂದು ಕಾನೂನಿದೆ. And when it comes for women and child, there is a separate law for that. So in order to understand all those things, we should study the concept called as HRP. Now the next one is legislative control. This is a forward part of government influence. Okay, government influence na ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು, that is legislative controls. Okay, now legislation makes it difficult to reduce the size of an organization quickly and cheaply. Okay, legislation ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, it is under the strong control of maybe political parties or political aspects, or you can also say that trade unions is also involving in all those. So when it is a case of an ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಒಂದು ಕಾವಲಿನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೂಪ್. Pressure group may be in terms of trade unions, politicians or NGOs. Trade unions, politicians or NGOs. They're always used to observe the internal recruitment and promotions, preference to employees, children, displaced persons, etc. ಓಕೆ, ಸೊ ಒತ್ತಡ ಗುಂಪುಗಳು ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೇ ಬಿ ಆಂತರಿಕ ನೇಮಕಾತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಡ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೌಕರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ದೇ ಮೇ ರೇಸ್ ದೇಯರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನ್ we have studied the concept called as manpower planning. ನಮಗೆ ಈ ಮ್ಯಾನ್ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬೆಟರ್ ಟು ರನ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್. ದ ಲಾಂಗ್ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ in the selection process and for training and development of the employees to handle new knowledge and skills successfully. At the beginning I told, okay, ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, human resource planning is very much essential for any of the organization if it is growth oriented. Okay, if any organization wanted to be a very dynamic and growth oriented, they should place a right person at right job at right time. Okay, so this process takes a certain time. Okay, ಇದೊಂಚೂರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು. ಟು ರೀಚ್ ಸಕ್ಸಸ್ there should be a clarity in the concept called as manpower planning. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇರಲಿ, ಈ ಮ್ಯಾನ್ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. Okay, this is the reason why we have to study the concept called as manpower planning. So by discussing all these things, we can conclude that manpower planning or human resource planning has maintained its imperative for several reasons.
ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೇ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಟೆಡ್ ದ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಓಕೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಅರಿವಿರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್, ವ್ಯವಹಾರದ ಯಶಸ್ಸು ಅಥವಾ ವೈಫಲ್ಯ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ, ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ ಟು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ maybe the failure or the success in business. And the last one is the development of techniques which make such planning possible. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ತಂತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we should study the concept called as manpower planning or human development planning.